women who take on positions of power. You're like a very strict headmistress. Balong in charge po traffic branch tang mga ka disciplinary job. Now I'm in Israel, trying to access the intensely private, ultra-Orthodox Haredim. אני מתחתנת בעוד שבוע, ואחרי החתונה צריך לכסות את הראש. To find out what it's like for Haredi women to live by what appear to me to be restrictive and archaic religious laws. המטרה שלה, אנחנו חונכנו ככה, שהמטרה של האישה היא להיות כמה שיותר כנועה. And what happens to those who reject them. הבעיה מתחילה כשאת כבר לא מאמינה בדרך הזאת. This is Mea Shaharim, a Haredi area of Jerusalem, home to around 9,500 people. The Haredim see themselves as the nation's spiritual guardians. During the Second World War, almost all Haredim were murdered in the Holocaust. When the State of Israel was created in 1948, the government offered survivors protection, somewhere where the Haredim could rebuild their world of religious study. For months, we've been trying to access this community, but most reject the media and any intrusion into their lives. Hello. Do you speak English? Not Yiddish. Oh, I'm sorry. I don't. The Haredim are dedicated to following God's laws, known as halakha, derived from their holy book, the Torah, and they're forthright about how visitors should conduct themselves. There's a sign up on the wall here. I don't think I've ever seen anything like this before, but it's very polite. It says, "To women and girls who pass through our neighborhood, we beg you with all our hearts, please do not pass through our neighborhood in immodest clothes." Modest clothes include a closed blouse, I'm not sure whether I'm closed enough, with long sleeves, a long skirt, no tight-fitting clothes. Please do not distress us by disturbing the sanctity of our neighborhood and our way of life as Jews committed to God and his Torah. I know so little about this world. I've heard that there's strict segregation between boys and girls, that women must wear a wig when they leave the house, and that they're expected to have huge numbers of children. But how much of that is just hearsay? Stop filming. There's a lot of people looking at us and on the phone and stuff. Okay. Okay, all right. Well, no one promised you it's going to be easy. That's very true. Actually, we said it's going to be hard. My translator, Alon, is a secular Jew, but knows this community well. Some of them see TV as the enemy. Right. And they don't want to bring it at home because it's bad influence. And many times they have an experience with mostly local TV that will criticize them. Yeah. So they are very defensive. I mean, I tell you, one woman I talked to, she says, "Look, Alon, it's not a matter of me being nice or not being nice, or I think you're very nice, but my girls could get thrown out of school if I go on TV." Really? But other places, you know, it could mean your daughter is going to find it harder to find a husband because she's been on TV and that's not modest. Many people tell me, oh, it's not modest for a woman to be on TV. Don't point your finger at me. Kate, humble. A rabbi has agreed to meet me. Haredi people consult their rabbis about all aspects of their lives, so I'm hoping that Rabbi Gelis can help me meet and talk
to some members of this very private community. Shalom, shalom. Thank you. Wow, look at your view. ירושלים. השכונה הזאת היא שכונה חרדית, כולם דתיים. אם אפשר לראות, כל הבתים האלו, אין להם אנטנה של טלוויזיה. זה הסימן לשכונה חרדית. גדול, 10,000 איש נכנסים לפה. הם התחילו מאפס והגיעו למה שהגיעו. תקופת השואה לא נשאר ממנה שום דבר. So all these people here that live here, they're your congregation. So you can keep an eye on them. אין טמפל, you know temple. Another temple here? Yes. Okay. Okay. Thank you. I confess I've come here with preconceptions of Haredi life. The first thing I think I need to check, because I saw the sign on the street in Mahasharim that women should be modestly dressed. Am I modest enough? הצניעות, זה הדבר המרכזי באישה. אולי קצת לסגור, אבל השאר בסדר גמור. So maybe if I did this, oops, like this, is that better? אוקיי. אישה צריכה לכסות עד לפה, את הידיים שלה עד לפה, זה בסדר, עד לפה, וסגור, ועד למטה. שלא יראו את הברכיים. עד למטה, בלי שסע. Okay. Is there anything I should know if I go into a Haredi house? I mean, I noticed that you made it very easy for me. I shouldn't shake your hand. That's right, isn't it? Should I just not touch anybody? בגברים היא לא נוגעת, לאישה היא צריכה ללחוץ את היד, שהגוף של האישה הוא שלה. הוא לא שייך לאף אחד אחר, הוא שלה, וצריך לכבד אותו. כמו עציץ, לא נוגעים בו כל הזמן עם הידיים. אז ככה גם האישה היא שלה. עכשיו, כדי שהשיחה תהיה קולחת בבית שהיא נכנסת, אם יש שם ילד או ילדה, לשים את היד על הראש, לטף אותו, לחבק אותו, ככה יש פתיחות יותר גדולה, זה יותר מרגישים חמימות, לא יבש, לא אנגלי יבש. What are you saying? נכנס לבית חרדי, אם את מוזמנת על ידי גבר, את מדברת עם הגבר כמו שאת מדברת איתי. אבל לא מנהלים שיחות עם גברים ברחוב. Okay. The word Haredi, does it mean anything? Does it have a particular significance? המשמעות של המילה היא מתוך התנ"ך. חרדים לדבר השם. יש לך משימה קדושה וחשובה. יש לך מצלמה ויש לך פה, ואת גם אישה נאה ויודעת להסביר טוב, אז תקבלי תשובות נכונות לדעות הקדומות שלך. Okay. I'm grateful for his help, but I'm rather taken aback that Rabbi Gellis thinks I'm on an important, holy mission. There are many different groups among the Haredim, ranging from the most zealously hostile to secular society to the more outward-facing Chabad. We're trying to get access to a woman within this group so I can get some insight into their way of life. Even if they agree and say their husband agrees and the rabbi agrees, is there a risk to them that the rest of the community could turn on them, even though everybody's said yes, they can do it? People who do it are probably in a community they know won't Be that judgmental against them? be that judgmental. Three people agreed and then decided at the last minute to pull out. So this is fourth time lucky, I'm hoping. And this is apparently one of the more relaxed Haredi communities. The woman I'm meeting here is Miriam, and I'm hoping that she's going to let us in. Hello? Miriam, thank you so much. Oh, hello. It's lovely to meet you. Welcome. I'm very happy. This is my husband, Rabbi Haviv. Hello, Rabbi Haviv. My name is Kate. Haviv. Haviv, lovely to meet you. Thank you Yes. so much for Come. having us in.
Oh, it's lovely and cool in here. Oh, thanks. Should I sit here? Yeah, yeah. Thank you. Sit here. אבל קח את הכיסא שלך. Just looking at your family photographs. This This is your family? a special family. It's an amazing family. How many members of your family are there? 15. 15? 10 child. Yeah? Yeah. You have 15. Yeah. Miriam! 8 girls. Yeah. And 7 boys. Yeah. And do you have grandchildren as well? Yeah. 26. 26. תהילה, תביא את התמונה העכשווית עכשיו של החתונה. תהילה. תהילה לומדת בסמינר. יש לה עוד שנה של לימודים. Can I ask something? You look very beautiful, but I didn't think that young Haredi women would wear makeup. Yeah, because היהדות אומרת, אין שום סיבה בעולם להיות מכוערים. אבל את רואה אותה, היא לבושה צנוע. היא לבושה לא פרובוקטיבי, לא יומרני, וזה היופי של היהודי. לא הפריצות, לא התלבושת הלא יפה, שכל אחד פשוט מושך את העיניים. היופי היהודי לא מבטל שאישה צריכה לשים איפור. And your wife is very generous and inviting us into the home. Do you feel comfortable about us being here? Is it okay? כמובן, הכל בשיתוף. בשמחה, זה המטרה של הבית. אצלנו למשל בחב"ד, הרבי אמר שצריך לקחת את כל המכשירים והטכנולוגיה שהקדוש ברוך הוא פיתח עכשיו בתקופה הזאת, ולהרים את זה מבחינת יהדות, להפיץ את היהדות בכל העולם. Miriam has already surprised me. She's so open and is now whisking me off on a shopping trip with her daughter Aurelia and husband Chaviv. אם כתבתי לכם 4-5 קמח, אז תביאי כאילו שקית גדולה כבר. תביאו גם נרות נשמה איזה 12 נדמה שלא רשמתי, וצלחות אליפסה לסלטים, לא רשמתי. תביאי את זה. 3-4. Every week, Haredi families prepare for Shabbat, their holy day, which begins at dusk on a Friday. But for Miriam and her family, groundwork starts days before in preparation for the arrival of up to 40 guests. והשוקולדים אצלך. תסתכלי לפי הרשימה. לא כל דבר אנחנו יכולים לקנות, בגלל הכשרות. יש תהליך של הכשרה. מכשירים את הבשר, שמים במים, שמים במלח, ושוב שוטפים אותו, ויש זמן מסוים. אם לא עושים את זה, אסור לנו לאכול. התורה שלנו כותבת לנו מה מותר ומה אסור. בעזרת השם שהמשיח יבוא, ובעתיד לבוא, החזיר יהיה מותר באכילה. זה אותו דבר כמו הלוויתן. הלוויתן אסור לנו היום באכילה, אבל בעתיד לבוא, כשיבוא המשיח ויהיה חיים אחרים, אז גם הוא יהיה מותר באכילה. מה שאין כן בדגים, מותר רק שיש סנפירים וקסקסת. So you couldn't eat an eel, for example. You know, an eel. What's an eel? צלופח, נגיד. לא, לא, ממש אסור. Absolutely not. אבסולוטי. אבסולוטי. Good. Okay. I'm learning. I'm amazed that Miriam's hoping for a relaxation on kosher laws and wonder how she stands on other orthodox rules. And there's one quite personal question I've been wanting to ask her ever since we met. I heard that when a Haredi woman goes away from the house, she needs to wear a wig. And your hair is beautiful, and I can't tell whether it is a wig or not, and I don't know whether that is true. And I feel very rude asking you. אוקיי, זה פאה. והרבי מלובביץ' ביקש מאיתנו
דווקא לשים פאה. א', בגלל שזה מכסה הכל כמו שצריך. מה שקורה לפעמים, כשאישה שמה מטפחת, או אולי לפעמים בא לה לגרד את הראש, ואולי להזיז, אז כבר רואים לה את כל השיער, זה לא יכול להיות בפאה. הרבי גם טוען שנשים צריכות להיראות יפה. שזה יהיה צנוע, שזה יהיה לפי הכללים. למשל, אני לא אלך עם פאה עד לפה, כי זה לא צנוע. אבל עד האורך הזה של הכתפיים, זה בגדר של צניעות. איפה העגלה שלנו? העגלה השנייה, איפה היא? איפה שמת אותה? With the epic shopping trip complete, Haviv joins a group of men in the supermarket prayer room. Jewish men are meant to pray 3 times a day wherever they are, so prayer rooms or synagogues like this are found throughout Israel. בשבילנו יום רביעי זה טקס שלם לעשות קניות. וגם טקס שלם לפזר בבית בצורה מאוד מסודרת. I just wanted to ask you, when we were in the supermarket, you went away to pray while we were shopping. Was it to pray that the bill wouldn't be too high? אבל לזה אני לא דואג. החשבון, מה שיש, הכל מלמעלה. So, when you married Aviv, was he as domesticated then as he is now? ממש כן. כן, תמיד אהבתי את זה. אמא שלו מספרת שהוא היה ילד בן בנות, והיו גם בנים. אבל כשהיא באה ומצאה בית נקי, והכל מסודר, ואולי לפעמים יש איזה אוכל קצת, היא ידעה שזה בא ממנו ולא מהבנות. זה לא סתם ככה מקבלים כזה בעל. And how many years have you been married? 37. 37 37 שנים, כן. וזה המתנה היפה ביותר, כולל הילדים שקיבלתי בחיים. Oh, Aviv, she's a romantic, your wife. אבא אתה מספיק. אבא, אתה מסתכל על הסירים שם ואתה צריך לצאת לתפילה. כן, תכף אני אסתכל, אני אבוא. תפילה? רק שם תבדוק לי שיש מלא מים לפני שאתה יוצא לתפילה. בבקשה ממך, אבא. מנחה, חושך. אתה חייב לצאת. אני כבר יוצא. צא. אבא? מה? מספיק מים בירקות שלא יסתמך. כן, כן, הוספתי שם. איפה חיים? There are strict rules to enforce Shabbat, the 7th day of the week, which according to Jewish scriptures, God decreed as a day of rest. You can't cook from Friday night to Saturday night, is that right? לא לבשל, לא לגעת, לא שום עבודה. לא להדליק אש, לא לנקות, שום דבר. Nothing. עבדנו מספיק בשביל לנוח, והשבת נועדה, יש שבת מנוחה. Would it be okay if I came back tomorrow? Of course. Yeah? Is that all right? בשמחה. Okay. בשמחה תבואי, תראי, בעזרת השם. That would be wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. I love the relationship between Miriam and her husband. That's the thing I think that has surprised me the most. I thought it would be all rather dour and you know, separate and a bit severe, and not a bit of it. They are this sort of wonderful couple. There's loads of banter between them. She absolutely rules him with a rod of iron. It was just a lovely, joyful family afternoon, and I've never had so much fun peeling potatoes. We're going to be next to the old city walls now. So down there
is the church of Gethsemane. And that's the Mount of Olives up there. Mount of Olives up there. And this is where Jesus is believed to have walked in and toppled down the money changers. Ah, okay. This, the Western Wall, is the most holy place of worship for all Jews. After the Holocaust, the new Israeli government viewed the Haredim as a minority in need of protection. But 70 years later, they're the fastest growing Jewish group, making up around 10% of the overall population. And as the Haredim expand, so does their political power. This ability to lobby the government has created increasing tension with Israel's secular community. One of the most contentious issues is conscription. In Israel, young people, both men and women, must serve up to 3 years in the army. The Haredim were always exempt from this national service, not because they are pacifists, but so they could devote their time to studying religious texts. But in 2013, the government announced it wanted to change the law to include Haredi men. The community took to the streets in protest. The government pushed through the law to end the exemption in 2014, but just a year later, they decided not to act on it because of Haredi pressure. Here in Jerusalem, it's Friday afternoon, just hours before the start of Shabbat. This is another area of conflict, with the Haredim lobbying for more and more areas to adhere to the laws of Shabbat. Everyone is rushing to get their shopping done before businesses and roads must shut down for the holy day. Did you hear anything from Miriam? Do you think there's any chance we can film Shabbat with them? I think very low chance of filming Shabbat. It's sort of against the rules, and I think they keep the rules, religious rules, pretty strictly. There's not... So even though we're doing the work, and we're not, the fact that they're being filmed would be against the rules, you think? It's the fact they're being filmed, and the fact they will be seen on TV on Shabbat. Right. So it will seem to people like they have maybe worked on Shabbat. Shalom! Shalom! Shalom, shalom! Wow! It's beautiful! I brought for you to say Happy Shabbat. יש לנו שם את העציץ, שם. קחי, שימי אותה בפינה שמה שלנו. So today, across the whole of Israel, there will be women making this bread. בוודאי, זה סגולה. זה סגולה כשאני קורא את התפילה, מי שאין לו ילדים, אנחנו מתפללים. מי שלא התחתן, אנחנו מתפללים. יופי. שבת שלום. Very, very elegant. Nice wig. Yeah? Yeah, I like it. Yeah. פרום שבס, עם חתונות ובר מצוות, זה הפאה שלנו. It's very, very nice. It's very It's nice. different. It's very different. כיף לנו.
יאללה, בואי תחזיקי אותה כי היא עומדת ליפול לי. הנה לנו, יש לנו אורחים לשבת. So Haviv and Miriam have asked that we don't stay because they feel it wouldn't be appropriate for them or their family to be filmed celebrating Shabbat. So we're going to leave them in peace to all that lovely food, which I'm now missing out on. There are literally minutes until sunset and the start of Shabbat. Self-appointed Haredi men make sure that market traders close up in time. Not to would be a violation of religious laws. They will be shut for business until Shabbat ends in 24 hours' time. Shabbat is over for another week. As well as being a day of rest, it also seems to be a celebration of family life and to reinforce what is required to be a good Haredi woman. A mother, a provider, the pivot around which the family revolves. None of which is a bad thing, but it's the expectation that a woman wouldn't want or choose to do anything different that I find difficult to contemplate. I wonder how Miriam's daughter Tehila feels about being next in line to pursue this particular path of womanhood. אני 11 במשפחה. כל מי שמעליי נשוי. כל האחים מעליי נשואים. ברוך השם. Is it possible for a young Haredi woman like you to either decide to get married later or even to not get married at all? יכול להיות שזו אפשרות, אבל לא נראה לי שיש מישהי כזאת. כי בעצם, בסופו של דבר, המטרה שלנו בחיים היא לא שנחיה לעצמנו. המצווה הראשונה בתורה היא מצווה שצריך להביא ילדים. Have you met anybody yet? Have you had any meetings with a potential husband yet? עם בחור אחד, שזה לא מתאים. אמא שלי מחפשת, או אחים שהם גם מכירים בחורים, או גיסים שהם מכירים בחורים. אבל אמא שלי גם פונה לחברות שלה השטחניות, וגם מבקשת מהם שגם הם יחפשו. כי חב"ד היא ענקית, ויש כל כך הרבה בחורים, ואני רוצה בחור אחד שהוא יתאים בדיוק את הדרישות שלי. צריך הרבה אנשים שיעבדו בשביל זה, לעבודה קשה. Do you sit in your bedroom like this or maybe go to a friend's house and talk about, I don't know, what it might be like to get married? חברות טובות שבטח אפשר לדבר איתן. מפחדת? נכון שיש מה לפחד, כי בעצם זה שינוי מאוד מאוד מהותי בחיים. So you do have, I mean, what we would call sex education. התשובה הזאת הייתי מעדיפה לא לענות במצלמות, אם רוצה אני אעלה לה באישי. She'd rather not answer in front of the camera. That's completely fine. She can tell you privately. Completely understand. Yeah, we can have a girly chat later. So can you just meet somebody and spend some time with them before you have to make the decision that, yeah, I'm definitely going to marry him? אחרי פגישה שלישית כבר יודעים מה הכיוון. אם אני רוצה להתחתן, או אם אני רוצה עוד קצת פגישות בשביל להחליט עוד יותר, בדרך כלל הזוג די יודע להחליט אחרי פגישה רביעית, חמישית. אף אחד משני הצדדים לא רוצה למרוח את זה, אלא אם כן יש מישהו שהוא מרחן בטבע שלו, שהוא פחדן. Once you have established that you have the same aims in life, do you also want your future husband to be very handsome? בטח. בטח. שילה? Tehila's clearly given a lot of thought to her ideal husband. I hope one day she'll find him. When Haredi women marry, there's a whole new set of rules that must be addressed. Gali? Hi!
This is a shop devoted to wigs. Hello. I'm Kate. Lovely to meet you. What's your name? Elisheva. Elishiva. And Elishiva, why are you at Gali's salon today? אני מתחתנת בעוד שבוע, ואחרי החתונה צריך לכסות את הראש. Okay. ולכן אני צריכה לעשות את זה. Very exciting. It looks, Gali, very realistic. Are the wigs made out of human hair, or what are they made out of? זה שיער רוסי, שבוחרים אותו בקפידה, כל קוקו, הוא עובר תהליך של ניקוי, ואחר כך תופרים אותו לרשת, לפאה, מתאימים את זה לפי גודל הראש. Does Mum think it's good? I think it's very... You think it's too long? Yes. Do you? Oh, look. That's really beautiful. So once you're married, when can you take off your wig? When can you just show your hair? רק לבעל שלי אני יכולה להראות את השיער שלי, וכמובן, המשפחה שלי, כאילו, מצד הבנות שבמשפחה שלי, משתדלים גם שזה לא. יש כאלו שבכלל לא, אבל בעיקרון זה נשאר רק לבעל. Do you think, if your mother is a little worried that your husband is going to think this is too long? כן. What do you think? אני לא יכולה לדעת, אנחנו נראה. בעיקרון זה לא כמו שכולם הולכים, זה טיפה יותר ארוך, אבל מקסימום גלי פה, אפשר לבוא אליה. נקצר. It's not a lot longer than your own hair, is it? No. So I think that's a safe argument. You can have your first argument with your husband. It's the same length as my hair. That means I can keep it. את רוצה גם פאה? Do you want a wig? Me? I don't know. Okay, I'm getting your style wig. Oh, I quite like this. I don't feel very modest, I have to say. I feel a bit rock star. Oh, I've got an ABBA flick. I've wanted one of those since I was 8. Fantastic. Oh. Oh, this is good. Oh, thank you. I feel suddenly like someone's put the air conditioning on. While wig length might be in dispute, one thing is certain across the Haredim. Once married, it's important to have lots of babies. Through Rabbi Gelis, we've managed to secure a meeting with Malki, a woman who struggled to conceive. Hi. Shalom. How are you? Lovely to see you. Thank you so much for inviting me round. Who is these people down here? Can I come and meet your family? Hello, girls. Shalom. Shalom. What are you doing down here? Let's have a look. So you have 4 boys, 5 girls, 9 children. שלושתם הם 3 בנות מתוך רביעייה. זה נס, מיריקל. So were you very worried that maybe you couldn't have children? זה מאוד קשה, זה גם באמת להיות שונה בחברה, מאוד שונה. אנחנו, ברוך השם, שיהיה לנו בעזרת השם ילדים, שלא צריך לדאוג. Malki had her twins and quadruplets through fertility treatment. כל אחד שואל את הרב שלו. רוב הרבנים היום מאשרים. האדמו"ר שלנו אמר שהחוכמה היא לדעת להתיר, כי זאת המטרה. בשביל זה הגיע כל הקדמה הזאת, וזאת המטרה, שלכולם יהיו ילדים.
Are you allowed to make a decision not to have any more children? Are you allowed to use contraception, for example? יש הרבה משפחות שמשתמשות באמצעים, ששאלו את הרב שלהם, ומכל מיני סיבות כאלה ואחרות, קיבלו את האישור לזה. Do you plan to have any more children? כל הקדוש ברוך הוא. אם הוא ייתן, אני אשמח מאוד. But I'm wondering how a family like Malki's copes with the expense of so many children. נתנו לנו מתנות והביאו לנו בגדים, או... מסתדרים, ברוך השם. Does your husband work? כן, ברור. הוא בבוקר מלמד תלמידים בישיבה, והוא מביא משכורת, וגם במשך היום, חלק מהלימודים שלו הם בתשלום. כמה שהוא כן. So, does what he earn support all of you and all of the children? I'm a teacher. You're a teacher? כן. אני מורה ל-special children. The Haredim have always received state benefits, including subsidies allowing men to pursue religious study. But as the population continues to grow, the government is making cuts. In 2013, it reduced child benefit, which has really hit the Haredim's large families. Nearly 50% of Haredim live below the poverty line, so many more women are going out to work. Clearly the women who work bring in some money. But if you are a part-time teacher, or even a full-time teacher, in a Haredi school, I can't imagine that the salary is enormous. Yeah, but now they are, I think the work market is opening up for Haredi women tremendously. And a lot of them work in high-tech. They even have sort of special high-tech facilities where only Haredi women work. Okay. So they don't have to mix with other people. Is there any state income they get? Some money from the government for learning Torah, so there's Okay. some allowance. And is that unique to the Haredi? Does any other religion or any other people in Israel get money from the government simply for studying? Not that I know of. While half of all Haredi men continue with their studies well into adulthood, it's left to the women to go out to work. And Miriam is no exception. Teaching is a popular career choice. Girls and boys are taught in separate classrooms from the age of 3. Surprisingly, Miriam teaches boys. The focus is on reciting religious texts. Why is it important for children to be taught separately? ברגע שאתה מחנך את הילד לצניעות כבר מגיל צעיר, מה מותר, מה אסור, מה אפשר, מה לא אפשר, זה הולך איתו לכל החיים. When you say that boys and girls are taught slightly different things, would girls learn sort of other subjects other than the Torah? בוודאי, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, הכל. הכל. ההבדל אצלנו בכפר, שהבנים שלנו לומדים רק תורה, רק גמרא. המוטו שלי, אם את שואלת אותי ואנשים שואלים אותי, מה, לא היית רוצה שהוא יהיה עורך דין? לא היית רוצה שהוא יהיה רופא? לא. אני רוצה שהבן שלי יישב וילמד תורה. According to state law, boys are meant to study up to 11 hours a week of maths, literacy, and science. In 2014, the government cut funding for schools that didn't adhere to this. But once again, under pressure from the Haredim, the law was overturned in 2016. Haredi men's education is intellectually demanding, but entirely focused around the discussion of Jewish text. Unsurprisingly, few young men qualify for secular universities.
הבת שלי שתעשה בגרות, הבת שלי שתלמד מה שהיא רוצה. זה בסדר גמור. וזה גם בסדר גמור שהיא תפרנס את הבית, הכל בסדר. אבל הבן שלי, שישב ללמד תורה. תודה על כל החסדים שאתה עושה עימי בכל רגע ורגע. This is a real eye-opener. Boys, it seems, have much less of a choice in education than girls. With a broader, more secular education, women have more employment opportunities. In fact, up to 75% of Haredi women are in paid work. I'm slightly in awe of these women, how they juggle being the main breadwinner and raise enormous families. It's very impressive. But it's been so difficult to speak to anyone about the negative aspects of this very prescriptive culture. So I've come to an organisation called Hillel in nearby Tel Aviv. I'm Kate. Are you Aviva? Aviva. It's lovely to meet you. Thank you. Every year, 1 in 10 women leave the Haredi way of life. This charity offers them support. Shall I come here? Hi, ladies. Hello. Sorry, I'm a little bit late. Hi. So have all of you left a religious community? Yes. All of you? שונה, רק הפריע לי תמיד שיש את ההבדל הזה בין גברים לנשים, למה האישה צריכה לעשות בבית יותר והגבר פחות, או בכלל לא. עד היום אני חושבת על הדברים האלה, וזה משהו שפשוט לא נראה לי ראוי. And you're all nodding. Is that your... Did you all feel that? The girls supposed to take care of the house and the children. The boys matu. I see we have 8 boys, and they like kings. They never do anything. Everyone agree with me. Is that true? המטרה של... אנחנו חונכנו ככה, שהמטרה של האישה היא להיות כמה שיותר כנועה, ולשמוע לבעלה, ולהיות האישה הכי טובה לבעלה. הבעיה מתחילה כשאת כבר לא מאמינה בדרך הזאת, שכבר את מרגישה שהיסודות ראויים, אז את כבר אומרת, רגע, אז למה שאני אסבול? אז למה שאני צריכה לשמוע למישהו אחר? This is a very personal question, I'm sorry, because we've only just met. Do you feel able to tell me what it was about the marriage to your husband that made your life so difficult? כן. קודם כל, הוא בא מקבוצה מאוד מאוד קיצונית, של העדה החרדית הספרדית, זה נקרא. הוא היה אדם מאוד שוביניסט, וככה הוא גדל, זאת אומרת, הוא לא הכיר משהו אחר. וגם הוא היה אובססיבי, והוא היה משפיל אותי, ומתנהג גם בדברים האינטימיים בצורה לא מתאימה. זאת אומרת, אם היה לי מאוד קל וטוב, והוא היה בן אדם שמתנהג יפה ומכבד, אז לא היה לי איזשהו עניין לחפש משהו אחר. וכשהפסקתי להאמין, אז כבר לא האמנתי שהייסורים האלה מביאים לי שום שכר. ואז כבר ביקשתי ללכת. במקרה שלי, הגרוש שלי פתח ראשון תיק בבית דין רבני, ובהוראה שלהם הם השאירו את הילדים לאבא. אני כבר 3.5 שנים לא רואה את הילדים שלי, ואני נלחמת איפה שרק אפשר, כדי שאני אוכל לראות אותם בסוף. וואו. הוא מאוד מקושר בקהילה, הוא רב, ויש לו קשרים, והם פשוט עושים מה שהוא מבקש, ואף אחד לא אכפת לו ממה שהילדים רוצים ומה שטוב להם. עכשיו שם קצת דקות. Aviva's ex-husband has denied her allegations. For legal reasons, I can't tell you so many things the women shared with me, but they left me shocked and horrified. My head is just spinning. I can't quite believe some of those stories that I heard tonight. Don't think I've ever been so moved, shocked, inspired by a group of women ever. The strength of them, the dignity of them. It's just
incomprehensible what they've been through. If a Haredim person rejects their faith, it seems it's tantamount to a rejection of their whole identity. But my goodness, I have never, ever felt so grateful to have grown up the way that I did. The charity I visited is viewed with suspicion by many in the Haredi community. But I feel my relationship with Miriam is strong enough now to get her take on what happens to people who come into conflict with their faith. What happens if somebody, whether they're a child or even as an adult, somebody starts to question their faith? אם הילד שלי יבוא ויגיד לי, מאמי, תשמעי, זה לא נראה לי, יש לי שאלות, או שאני אענה לו, או שאני אגיד לו שישב עם המשפיעים או עם הרב שלו. יש לי ילדים של חברים כאלה, של חברות, שממש יצאו, בגיל הטיפש 16, החליטו שאולי יותר נחמד להם להיות כאלה או כאלה, ונורא מעניין, בגיל 20, 21, 22, פתאום התפכחו בי. על ידי ההתנסות הזאת הם מבינים, וואלה, אני פספסתי. אז מחבקים אותם, שומרים עליהם, איתם כל הזמן, כדי שידעו שיש להם לאן לחזור. אני גם מכירה אנשים שהם המשיכו לחיות, אבל הילדים שלהם נהיו חרדים. Is it possible for a Haredi couple to divorce if that's the last resort? כן. יש ספר שלם שנקרא גיטין. אין נישואים לעד. אם זה לא מסתדר, וניסו את כל הגישורים, וניסו הכל, אז נפרדים הדרכים, בוודאי. And is there any stigma attached to either a person who's got divorced or the family of the person who's got divorced? לא מחייב. תראי, אולי חל שינוי בחברה שלנו. I don't want to be too confrontational with Miriam. I don't want to jeopardize our relationship, and I certainly don't want to be disrespectful towards her in any way. But I did find that frustrating. I just felt she was really evading the kind of true meaning of my questions and just sort of wriggling around them. She would acknowledge that, yes, there are problems within the community sometimes, but there was always a kind of happy solution to those problems. And I know, I've seen evidence that that's not true. This has been one of the hardest communities to access that I've ever encountered. Clearly, there are so many differences between the way Miriam sees her life and the experiences of the women who've left the community. Before I leave Israel, I'm hoping to get one more perspective. We've made contact with a Haredi radio station where one of their presenters has a daily phone-in show. ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. אני רחל קליין-פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. איזשהו סיפור, קוריוז, אולי טיפים. 93. Are you on air? No, it's okay. It's okay. Thanks, Raquel. Lovely to meet you. Hello. Lovely to meet you too. I'm Rachel. Rachel. I didn't think a Haredi woman would even be allowed to be a broadcaster. Does your husband approve of your profession? Did you have to ask his permission to do the job that you do? אם הייתי צריכה לבקש ממנו אישור לעבוד בעבודה שאני עובדת, אז הוא לא היה הבעל שלי. Have you been through something very emotional and difficult in your life that makes you feel an empathy with the women that you talk to? אני התגרשתי, אני התחתנתי פעם שנייה. זאת אומרת, באמת החיים מאתגרים.
יכול להיות שבאמת מתוך המקומות האלה שאני עברתי וחוויתי, זה פתח אותי עוד יותר להבין אנשים, לדעת שבאמת כל אחד הוא בן אדם בפני עצמו. יש לי הבת הבכורה שלי שחזרה בשאלה. זה היה תהליך לא פשוט. לא כולם קונבנציונליים, לא כולם... And it has been implied to me that there is violence against women. Is it a big problem in Haredi society? You know, is there abuse against women? אלימות נגד נשים יש בכל חברה. אין בחברה החרדית יותר, אבל גם אי אפשר לומר שבגלל שהם חרדים אין אלימות. זה גם לא נכון. אני רוצה לקוות שיש פחות, אולי בגלל שהתורה מחייבת לשמור על הכבוד שלה, אבל עדיין זה קיים, כי אנשים חולים יש בכל מקום, ואני באמת חושבת שגברים שמכים את הנשים שלהם זה גברים שהם חולים, הם צריכים טיפול. אבל אישה בטח לא צריכה לסבול. I understand that there are things that can't be seen or spoken by Haredi people. Can you just tell me what those things are? בכל העיתונות החרדית אין תמונות של נשים, אז לא משנה אם זאת בחורה צעירה בת 18 או אישה בת, לצורך העניין, 80 או 90. החלטה, אין תמונות של נשים, ומכבדים את זה. The one thing I've heard, again it may not be true, but that Kate Middleton is something of a Haredi icon for Haredi women. How do they even know about her if they've never seen an image of a woman? אוקיי. אז קודם כל, אנחנו הנשים, אנחנו הרי חכמות ומתחכמות, ויש לנו את הדרכים שלנו להגיע לכל מקום. אז לפעמים זה דרך האינטרנט. אז נכון שבבתים, בבית, יש אינטרנט מסונן. הרבה פעמים בעבודה יש אינטרנט לא מסונן. למשל, אני יכולה להגיד לך, חברות שלי שכבר מכירות אותי ויודעות שאני אוהבת את הבגדים שלה, כל פעם שמופיעה תמונה שלה באיזשהו מקום, דרך הוואטסאפ שולחים לי את התמונה. היא באמת עבורי איזשהו מודל של אישה קלאסית וצנועה, שכל כך מכבדת את המקום שבו היא נמצאת, ואני מסתכלת עליה, ואני כן, אני נהנית לראות אישה מטופחת, לבושה יפה, והייתי מוכנה לאמץ איזה בגד או שניים שלה. That's wonderful. שלום, בוקר טוב לנאווה. שלום וברכה. אז כפי שכבר ציינתי, אני שומעת ילדים ברקע וזה בטח נחמד. אז אנחנו עם המגזין שלנו לשמירה על הבריאות, להיות בריא ולהישאר בריא כאן בתוכנית עניינים משפחתי. I would never, ever have expected any Haredi woman to be like that. There's a lot like that. You know, not exactly like that, but there's a lot of more modern Haredi women. You know, her comment when she said, if I had to ask my husband permission, I wouldn't have married him. Yeah. So that seems like a really big deal to me, from a big thing from a Haredi point of view. During my time in Israel, I've discovered that the Haredi community is full of contradictions. Rachel manages to get glimpses of Kate Middleton, and Miriam is happy to be filmed promoting her religious beliefs. Clearly, there are tensions when an age-old religion brushes up against the modern world. Rabbis guided by ancient books have the final word on life's most intimate decisions, from birth control to divorce. I've met women who could no longer live by the book, and those like Miriam who want to tell the world all about it. Shalom! Hello. So Miriam, I can't believe how generous you have been with your time. Have you had any of your friends saying, Miriam, you are mad, what are you doing letting these people into your house? שמתוך ניסיון עמוק, שאתה הולך עם האמת שלך, ואתה מספר את מה שבאמת קורה, ושרואים את היופי של היהדות. למה לא? זה דבר כל כך נהדר.
Well, will you please let me know if your daughters let you down ever with preparing food for Shabbat and you need somebody to peel potatoes, just call me. I'll be here. אני רוצה להגיד לך שקילפת כמויות יפה, יוצא מן הכלל, ועזרת לי, היה לי הספק טוב לסיים בשבת. Thank you again. I think many of us think as Western women that we kind of have it all. We have the ability to have careers, to have great education, to choose whether we have children, to get married. We can be gay or straight. We can even choose our gender, and it's not going to shock anybody anymore. But are we happier for all that choice? We may not all choose to live by a strict set of rules governed by ancient laws, and may even think they're wrong. All I know is that wrapped up with all those choices comes an awful lot of angst, comes identity crises, comes insecurities, comes desperate unhappiness. Who's to say that living a life that is structured from day one, laid out for you right from the start, maybe that's something that we in the West would envy. Hello. Hi, Jito. Kate. Next time, I'm in India with the matrilineal Khasi people. So if you need money, do you have to ask Shito for that money? A community that puts women at the forefront of society. But how are they coping as the modern world encroaches on their very traditional way of life? Gosh, that's quite a chink in your matrilineal utopian system, isn't it? Yes, not so utopian.